Good morning and welcome to yet another live from Tiju's Academy. This is Siji and here I am again back with the IELTS speaking series today. A warm good morning to one and all. It's really a wonderful day today, right? A warm morning and we are in the midweek. It's Wednesday and it's midweek. സോ മിഡ് വീക്ക് ആകുമ്പം എത്ര നമ്മൾ ബിസി ആണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ബിസി സ്കെഡ്യൂളായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഓടുന്നതെന്നുള്ള ഉള്ള ഒരു റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് എത്തുന്ന ഒരു ഡേ ആണല്ലോ ഈ മിഡ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മിഡ് വീക്ക് വി ആർ ഹിയർ വിത്ത് ദി IELTS സ്പീക്കിംഗ് സീരീസ് ഫ്രോം Tiju's Academy and it's really great to see many of our viewers joining us. Good morning, Shiji. And we are happy to know that our viewers are really benefiting from the lives that are upcoming. Appo oru couple of months aayittu we have had the IELTS live sessions going on in all the modules alle oro module we have had different live sessions going on and it's really informative. So I would ask all those who have not seen our earlier lives to go back and view our lives and come back for each session. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. So going through all the lives, I'm very sure that most of you would now be really informed about the IELTS and the IELTS modules that have to be taken in an IELTS exam. Good morning, Rekha. A warm good morning to you. It's so good to see you all here. Now, the IELTS is the International English Language Testing System. So we have had these sessions earlier, and in all our live sessions we have discussed about what the IELTS is. The International English Language Testing System എന്ന് പറയുമ്പം it is the officially acknowledged testing system for judging, for evaluating a candidate's, a person's language proficiency, especially English language proficiency. So the IELTS test carries 4 modules, the listening, the speaking, the reading and the writing. Each module has its own importance. ഓരോ മോഡ്യൂളിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. And we also know that the IELTS has 2 versions to it, the academic as well as the general. Now the academic and the general sessionsനെ കുറിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ സെഷൻസിൽ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്. സോ those who have missed all those sessions, please go and watch these sessions. That it would be really beneficial for you and it would help you to move on with our continuing IELTS series. So the different modules, as I said, the listening, reading, speaking and the writing modules give us a lot of criteria. There are a lot of different criteria that these modules call for an evaluation from an examiner on an examinee or a candidate, right? അപ്പോൾ നമ്മുടെ IELTSൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് സീരീസ് ആണ് the only test, the only part, the only module of the test which has a one-to-one interaction with the examiner, right? So having a one-to-one interaction with the examiner calls for a lot of practice from our side. നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ലോണം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് വേണ്ട ഒരു സെക്ഷൻ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് സീരീസ് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിനുള്ള നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിയലി dedicated. It has to be really hard workingly, you have to put a lot of hard work. So all that hard work will definitely give you a lot of success. A lot of practice will definitely give you a lot of success. ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഒരു ലൈവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ only the really prepared speaker deserves to be confident. So if you have really prepared for your speaking test, or if you have really prepared for any of your other modules, then you deserve to be confident. Especially നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിലാണ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വേണ്ടതല്ലേ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ദ വൺ സെഷൻ ദാറ്റ് വി ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് എ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദി എക്സാമിനർ. സോ ഈ ഒരു IELTSൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ many people face difficulty. They face to they really have a difficult time in എത്ര നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ IELTSൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ അന്ന് വി ഡോണ്ട് ഡു വെൽ, ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി റീസൺസ് വൈ വി ഡോണ്ട് ഡു വെൽ. സോ ദർ ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺസ് കുഡ് ബി യു ആർ നെർവസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ. നമ്മൾ അന്ന് ഭയങ്കര നെർവസ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാവാം ദാറ്റ് you are not able to do well. So nervousness is one thing. ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് നോളജ്, നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു നോളജ്, സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് നമുക്കില്ല എങ്കിൽ കൂടി വി മൈറ്റ് ഫീൽ വെരി nervous, we might feel less confident when we appear for a speaking test. Good morning Anita, good morning Sri Lakshmi, so good to see you all joining us for our live session today. There are also different other reasons. മറ്റ് പല റീസൺസ് നമ്മുടെ ഒരു IELTS സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ നല്ലോണം നമ്മൾ ഫെയർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺസ് വേറെ റീസൺസും ഉണ്ട്. One other reason could be like failing to add enough detail. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് എക്സാമിനർ ചോദിക്കുമ്പം ഇഫ് വി ആർ അൺഏബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇനഫ് ഡീറ്റെയിൽസ്, സോ ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും we might not do well for a IELTS speaking test, right? So I would say that the best way to do your IELTS speaking test is to prepare really well. Now preparing really well gives you a lot of advantage. Nammada nervousness, we can get over our nervousness, we can build that confidence, right? So building a lot of confidence helps you do your speaking test really well. In turn, you should also start preparing by going through different topics, reading a lot, watching a lot of videos. Now watching a lot of videos could be watching podcasts, watching the news, watching a lot of English movies or series, listening to English songs. So നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനോടൊരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. When you are doing a speaking test, it's always good to have less hesitation. Okay, hesitation നമുക്കൊരു പറയുന്നതിനൊരു തടസ്സം വരല്, ആ ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ഒത്തിരി സഹായിക്കും. സോ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്, ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ലോങ് ബ്രേക്സ് or pauses, and it will surely help you do your IELTS speaking test. It will help you ace your speaking test. So നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ള ലൈവ് സെഷൻസിൽ the speaking series sessions, we had looked into the cue card section in detail. We had also had tutors informing you about the part 1 session and the part 3 session. So the speaking series will continue. It will go on Wednesdays and Fridays, right? So we are here again. And today I would go in for some common topics that could be asked in the part 1 section. So as discussed earlier, the speaking section is divided into 3 parts. അല്ലേ, 3 parts ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് 3 parts ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ദ എക്സാമിനർ ഇസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് യു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ ബാൻഡ് തന്നല്ല നമ്മളെ ഓരോ സെക്ഷനിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ അല്ല. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓവറോൾ ഇവാലുവേഷൻ അല്ലേ. ബട്ട് to break it down, we would say that the IELTS speaking the IELTS speaking test has 3 parts to it. So first part is the warm-up session. The second part is the cue card, and the third part is the follow-up section. So today we will move on with some common topics that could be asked in the first part of your speaking series. Now, the first part of the IELTS speaking test, as I said earlier, lasts around 4 to 5 minutes. Overall, or a speaking test, it will go around to 11 to 15 minutes, and the first part of the IELTS speaking test lasts around 4 to 5 minutes.
So the examiner നമ്മളോട് ഒരു interaction, ഒരു warm-up session ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. It's a warm-up session. So in this warm-up session, the examiner actually gets to know you, right? So ഒരു നല്ലൊരു ഇൻറ്ററാക്ഷനിൽ കൂടി he gets to know us. He asks about 10 questions related to you, your daily life and your interests. Common topics are hobbies, family, friends, food, music, etc. So ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ? But these are not the only ones. These are the common ones that could be asked. So normally the first part of the speaking test starts with the examiner asking you your name. നമ്മുടെ പേര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ്, പേരും നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഒക്കെ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കയറുന്നത്. So normally the first 4 questions could be like, do you work or are you a student? So do you work or are you a student ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? We could say I work and I'm studying English as well. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ you could say I'm a student, or I had been a student, or I completed my graduation and I'm now looking for a job എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. So the first question could, after the name and the identity check and all that, it could be do you work or are you a student? Often the examiner goes on to the next question, and what's your job? ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it could be what's your job? So here's an example. I work in hairdressing and I do manicure. I do nails. I work part-time. So ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ വാട്ട്സ് യുവർ ജോബ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു കുഡ് സേ ഐ വർക്ക് ഇൻ ദ ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഐ വർക്ക് ഇൻ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ഹാൻഡിൽ ദി personal details of the employees. I am a teacher, or I am an engineer and I work in the construction industry. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ടൈം ആണോ പാർട്ട് ടൈം ആണോ എന്നും നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് റഷീദ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് രഞ്ജിനി. ഓ യെസ്, ഇറ്റ്സ് നൈസ് ടു നോ യു ആർ എ ഹോം മേക്കർ ആൻഡ് യു ആർ ജോയിനിങ് അസ് റഷീദ. വെൽക്കം ടു ദി ലൈവ് സെഷൻ. So the next question could be, how long have you done this job? So if you are working, and then the questions would go on like that. How long have you done this job? So let's look at this example. I've been doing this job for almost 1 year. ഒരു 1 year ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ജോബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. If you have not continuing on that job, you could say I have done this job for almost a year, and now I have discontinued it for some personal reasons. Next question could be, do you like it? So do you like your job എന്നായിരിക്കും അടുത്ത question. Actually, I don't like it very much. The part that I like is that I can communicate with people. So this is another example answer. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോബ് ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഹാർഷായിട്ട് നോ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് മൈ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വെരി മച്ച്. The part that I like is that I can communicate with people. അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ജോബ് അധികം ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഡോണ്ട് ലെറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് തന്നെ പറയാം എനിക്ക് എൻ്റെ ജോബ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും എനിക്കതിനകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, is communicating with people. So these are some examples of the first 4 questions that could be followed after your identity check and after your name. Now sometimes, as I said, answering the topics you're not interested in, right? So sometimes നമുക്ക് ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. So in such cases, how could you answer? So for example, some people have no interest in dancing. So what should they say? So I would say the best advice is just tell the truth. നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫൈൻ ടു സേ യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് സംതിങ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡാൻസിങ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണ്, കുക്കിംഗ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണ്, ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണ്. ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, if you are interested in it, then, and if you are not interested, definitely ഒരു ട്രൂത്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. There are no hard and fast rules, and they are not going to check if you are saying the truth or the lie. സത്യമാണോ കള്ളമാണോ എന്നൊന്നും അവർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല. But it is better to say the truth, because ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും വരുമ്പം യു ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു ആൻസർ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ഒരു ഫോൾസ് ആൻസേഴ്സ് പറയുമ്പം സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മേക്ക് അപ്പ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്? ദി നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ.
So try to say the truth. So let's look at some examples like that. Do you like dancing? Well, if the answer is no, you could say, no, I don't like dancing. I'm not a big music fan and dancing just makes me feel uncomfortable and self-conscious. So എനിക്ക് ഡാൻസിങ് അധികം ഇഷ്ടമല്ല, ഞാനൊരു ആർഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാനൊന്നുമല്ല, മ്യൂസിക് ഫാനൊന്നുമല്ല. സോ എനിക്ക് ഡാൻസിങ് എന്നെ അൺകംഫർട്ടബിളും സെൽഫ് കോൺഷ്യസും ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡാൻസിങ്. Has anyone ever taught you to dance? If that is the question, how would you answer? No, I have never been interested in learning to dance, so I have never taken any lessons or asked anyone to show me how to do it. So, ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റ് examples like how you could answer if you are really not interested in the topic. Now, as I said earlier, let's look at some common topics that are asked in the first part of your speaking test. So, ഒരുവിധം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് when we look at different lives, or when you look at different books or you refer to anything, you will find that there are a list of common topics that are commonly asked, that are usually asked in the first part of the IELTS speaking test. So it is good to go through these common questions. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം. It is good to go through these common questions, but it isn't advisable to learn these answers by heart or to memorize it. അപ്പോൾ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ബട്ട് അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് സം കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ വൺ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫൻ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി IELTS സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് is neighbours. Okay, so some questions that are common to this topic would be like the first one, how well do you know your next door neighbours? നിങ്ങളുടെ അയലോക്കക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നല്ലോണം അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെ ആകുമ്പം how would I answer? Let's look at this example. I know my neighbours quite well and they are really nice people and I always stop to talk whenever I see them. I think it's important to get on well with the people who live next door. So see how nicely that person has answered it. So how well do you know your neighbours, your next door neighbours എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം that person said that I know my neighbours quite well. You could say I know my neighbours very well. They are really nice people. So ആദ്യം അവരെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് start describing what kind of people they are and how often do you meet them and why do you think it's important to talk to them. Now let's look at the next question. How often do you see them? I see my neighbours at least a few times a week. We usually see each other when we are leaving for work in the morning or coming home in the evening. How often means എത്ര തവണ അല്ലേ? So that's a question that is asked in the simple present. So നമുക്കും അതേ ഗ്രാമർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം that I see my neighbours at least a few times a week. ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും അവരെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. I see my neighbours on and often. I see my neighbours rarely. I see my neighbours every time. Okay, now let's look at the next question that could be asked from this topic. What problems do people sometimes have with their neighbours? ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം? Let's look at this example. I think the most common problem is probably noise. It's difficult to live next door, next to people who have a dog that barks at night or who play loud music or have too many parties. സോ എന്താണ് നമ്മൾ അയലോക്കക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഐ തിങ്ക് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ആൻസർ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടോപ്പിക് നെയ്ബേഴ്സ്. Yet another common topic is houses and apartments. So let's look at some questions here. Do you live in a house or an apartment? So അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ how could we answer it? Let's look at this example. I live in a semi-detached house with 3 bedrooms in a suburb of Manchester. I've lived there for just over a year. Okay, so I live in a semi-detached house. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൗസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. ഐ ലിവ് ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ്, ഐ ലിവ് ഇൻ എ ബംഗ്ലോ, ഐ ലിവ് ഇൻ എ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ആൻഡ് ദെൻ യു കുഡ് മെൻഷൻ ഹൗ മെനി ബെഡ്റൂംസ് ആർ ദെയർ ആൻഡ് വിച്ച് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് എത്ര നാളായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നും പറയാം. സോ യുവർ ആൻസർ ഷുഡ് ബി, ആസ് വി ഹാവ് സെഡ് ഇൻ ദി ഏർലിയർ ലൈവ് സെഷൻസ്, ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് കോൾസ് ഫോർ യു ടു ഗിവ് എൻ ആൻസർ ഇൻ അബൌട്ട് 2 to 3 sentences. അല്ലേ? ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which is your favorite room in your home and why? So let's look at the answer.
I don't really have a favorite room, but if I had to choose, I'd say the living room because that's where I go to sit and relax. So, നമുക്കൊരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൂം ഇല്ല എന്ന് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്കിൽ ഹൗ വുഡ് വി സേ ദാറ്റ്? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് റൂം ഇല്ല, ബട്ട് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ടു ചൂസ്, ഇഫ് ഐ വർ ടു സേ സംതിങ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സേ ദ ലിവിങ് റൂം. അതിൻ്റെ റീസണും കൊടുക്കുക. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് another question. Would you change anything about your home? Why or why not? How would you answer this? So if my answer is yes, I would say, yes, I've been meaning to redecorate it since I moved in last year. It needs a new kitchen. So that's what I'd change first. നമുക്ക് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എങ്കിൽ how would you give an answer? Now let's look at the fourth question. Would you like to move to a different home in the future? നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഫ്യൂച്ചറിൽ? How would you answer that? ഇപ്പോൾ യെസ് ആണെങ്കിൽ യെസ്, ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി മൂവ് അഗെയിൻ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇഫ് ഐ കുഡ് അഫോർഡ് ടു. എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഐഡ് മൂവ്. I'd like to live in the countryside or maybe in a different city or country. അപ്പോൾ എനിക്ക് മാറാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഗിവ് എൻ ആൻസർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച്, ഐ കുഡ് സേ, വെൽ ആക്ച്വലി നോ, ഐ ആം quite happy living in this house and I would love to see myself be living here in the future too എന്നും പറയാം. Okay, so that is the topic, houses and apartments. Let's look at yet another common topic, numbers. Oh, okay, Jumisha, Anu, good morning. Nice to see you. So yet another topic is numbers. Yet another common topic for part 1 is numbers. So let's look at some questions that could be asked from the topic numbers. Do you have a favorite number or a number that is special to you? If നമ്മുടെ answer yes ആണെങ്കിൽ, how could I give an answer? Yes, my favorite number is, and then you can say your number. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ കൊടുക്കുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ദ ഡേ ഐ വാസ് ബോൺ ഓൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൈ ലക്കി നമ്പർ. അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഫേവററ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്, ഓ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫേവററ്റ് നമ്പർ, അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ കൊടുക്കുക. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ലക്കി നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡേ ഐ വാസ് ബോൺ എന്നൊക്കെ പറയുക. Let's look at another question. Do any numbers have special importance in your country? So ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സിന് നിങ്ങളുടെ കൺട്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഹൗ ഐ വുഡ് സേ മൈ ആൻസർ, ഹൗ ഐ വുഡ് സേ ഇഫ് വെദർ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. യെസ്, certain ages are special. For example, your 18th birthday is important because it's when you are considered to become an adult. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 18 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how would we give an answer is, you can say yes, they have special importance. Good morning, Libin Raju. Okay, are you good at remembering numbers? Why or why not? So if you are a person who is not good at numbers, for example, if I am not good at numbers, I am not really good at numbers, so I would say, no, I'm not very good at remembering numbers. I don't think it's necessary to learn them by heart. I just save them on my phone. Now let's look at another question. What numbers do people often have to memorize? എന്ത് numbers ആണ് ആൾക്കാർക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? Sometimes this is quite difficult to answer, but let's look at how this model answer goes. The most important number to remember on a daily basis is the PIN number for your bank card, and without this you can't pay for anything or get cash out. So ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓഫ് ദിയർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ്. അതായിരിക്കും ഇത്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ സേ സംതിങ് എൽസ്, പാസ്വേഡ്സ് ഓഫ് ദെയർ മെയിൽ അക്കൗണ്ട്സ്, or പാസ്വേഡ്സ് ഓഫ് ദെയർ പേഴ്സണൽ എന്താ പറയുന്നത്, Google accounts, something like that could come in. So if you have an answer, try to explain it with a reason. Now yet another topic which is very common in the IELTS speaking test part 1 section is reading. So let's look at some questions that could be asked related to reading. Do you like reading? If your answer is yes, how would we say? Yes, I like reading a lot. I read all sorts of things including novels, newspapers, magazines and online articles. Question number 2 could be, do you usually read for leisure or for work purposes? നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രീ ടൈമിന് വേണ്ടിയാണോ അതോ വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണോ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണെങ്കിൽ, let's look at this answer. Well, I have to do a certain amount of reading as part of my job. എൻ്റെ ജോബിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്.
but I probably read more for enjoyment. I pick up a newspaper most days and I usually have a book on the go. On the go. I usually have a book with me as and when I find time to read. Let's look at question 3. What was your favorite book or story when you were a child? So this is really advisable to everyone. I would ask everyone to find a book for yourself. നിങ്ങൾക്ക് റീഡിംഗ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ കൂടി find a book and know who has written it, what the book is about, and അത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ you could answer any question like this. So let's look at this model answer. The first book that I remember really enjoying was അത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം. It only took me a few days to read because I liked it so much that I couldn't put it down. Now let's look at another question. Do you think it's important that children read regularly? Children എപ്പോഴും regularly read ചെയ്യണം എന്ന് important ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ if you really feel, then you should say definitely. I think reading is possibly the most important skill that children learn. The ability to read opens the door to all aspects of education. So this is reading, which is another common topic from the IELTS speaking test part 1. Now we have looked at some common topics അല്ലേ നല്ല കുറച്ച് common topics ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത്. That doesn't mean that these are the only topics that are going to be asked for your speaking part 1. We would definitely come in with more common topics in the next upcoming live, so please do keep yourselves tuned into our live sessions, especially our speaking sessions. Let's look at 5 simple rules to be followed when you are doing a speaking test, especially when you are in the part 1 section of your speaking test. Part 1 of the IELTS speaking test is supposed to be easy. Part 1 of the IELTS speaking test ആണ് ഏറ്റവും easy. Because ആദ്യത്തെയൊക്കെ നമ്മളോടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ആസ്കിങ് അസ് വേർ വി ആർ ഫ്രം, വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കമ്പയർഡ് ടു ദ ഫോളോ അപ്പ്, കമ്പയർഡ് ടു ദ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ, ദിസ് സെക്ഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് ഈസി. You don't need to give difficult answers and you should try to avoid making mistakes. അപ്പം അത് അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണല്ലോ. സോ അവോയ്ഡ് മേക്കിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ്. ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ മിസ്റ്റേക്സ് കൂടുതലും വരുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഫ്രെയിമിങ് ചെയ്യാതെ ട്രൈ ടു മേക്ക് യുവർ ആൻസേഴ്സ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് പോസിബിൾ. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് 5 simple rules. Number 1, keep your answers short, then stop with confidence. Maximum ഒരു 2 or 3 sentences വെച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുക. And then stop your answers with confidence. നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി തന്നെ finish your answers. Second simple rule could be answer the questions using full sentences. ഒരിക്കലും നമ്മളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഷോർട്ട് 1 word or 2 words വെച്ച് നമ്മുടെ ആൻസർ തീർക്കാതെ extend your answer into full sentences. അങ്ങനെ ഒരു 2 or 3 sentences വെച്ചിട്ട് answer the first part questions. Third simple rule, use words from the examiner's question in your answer. എക്സാമിനറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we could get a lot of help to answer the question, അല്ലേ? സോ ഇപ്പോൾ ഹൗ ഓഫൺ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം, ഓക്കെ വി കുഡ് യൂസ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് സംടൈംസ്, യൂഷ്വലി, റെയർലി, ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാമെന്ന്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടി എക്സാമിനർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. Number 4, if possible, give a reason for your answer. I would say just not if it's possible, try to give a reason. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻസിങ് ഇഷ്ടമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ. ഡു യു ലൈക്ക് ഡാൻസിങ്? വെൽ, നോ, ഐ ഡോണ്ട് റിയലി ലൈക്ക് ഡാൻസിങ്. എന്നിട്ട് അതിനൊരു റീസൺ കൊടുക്കുക. ഐ ഓഫൺ ഫീൽ ലെസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് വെൻ ഐ ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു റീസൺ ആയല്ലോ. സോ ഇഫ് പോസിബിൾ, ട്രൈ ടു ഗിവ് എ റീസൺ ഫോർ യുവർ ആൻസർ. Fifth simple rule to keep in mind when doing your part 1 of the speaking test is don't forget to say yes or no when necessary. യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ആ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നൊരു ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് യു കുഡ് ഓൾവേസ് മൂവ് ഓൺ, റൈറ്റ്? ആഫ്റ്റർ സെയിങ് യെസ് ഓർ നോ യു കുഡ് മൂവ് ഓൺ. യു കുഡ് എക്സ്പ്രെസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ, യു കുഡ് ഗിവ് ദ റീസൺ. പക്ഷേ ആ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ മടിക്കരുത്. വെനെവർ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി, ട്രൈ ടു സേ യെസ് ഓർ no. So these are 5 simple rules that you could follow when you are doing your part 1 speaking test.
So today, after all these days of IELTS speaking series and with today's common topics from the part 1 section, here are some points for you to remember. Okay, now these points are applicable for the whole speaking test. Let's look at them in detail. Prepare common topics. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം when you prepare for an IELTS speaking test, prepare as many common topics as you can. And what do you mean by prepare? Prepare means go through them, read them as much as you can. എത്ര വായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനത്തുള്ള കോമൺ ടോപ്പിക്സ് അതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്യുക. Try to read as much as you can. Do not memorize them, just read through them, get a lot of information, and in such a way prepare for them. Use linking words. നേരത്തെ നമ്മൾ IELTSൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ we mentioned about what is the criteria for evaluating a speaking test, അല്ലേ? So in your criteria itself, coherence forms an important part. അപ്പോൾ ഈ കൊഹിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ലോജിക്കലി നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനായിരുന്നു, അല്ലേ? സോ ഫോളോ യൂസ് ഓഫ് ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ്. എലാബറേറ്റ് ഓൺ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. Listen carefully to the question. The examiner is not allowed to rephrase the question in the first part, but you could ask the examiner to repeat if needed. Question കേൾക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സാമിനർ റീഫ്രേസ് ചെയ്ത് തരത്തില്ല. He could only repeat the question. So, you could ask the examiner to repeat if needed. Third sectionലാണെങ്കിൽ the examiner could rephrase the question in the third section. So, don't hesitate to ask if you don't understand. Try to answer with a yes or no and give detailed reasons. So with this, we come to the end of today's IELTS speaking series, and we are really happy to know that all our viewers are doing really well, and you all are really benefiting from our live sessions. So please do keep yourselves tuned in to our live sessions, and the IELTS speaking series will be back again in the upcoming weeks on Fridays and Wednesdays. And it's a great thank you from all of us for the time that you have taken to join us. Thank you.